बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम सामीन व नाज़रीन। प्रोग्राम सीरो फिल अर्द में मोहम्मद नसीरुल्लाह नक्शबंदी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हम इस वक्त बोल्टन कब्रस्तान के अंदर मौजूद हैं और ये आप पूरा मंजर देख रहे हैं। बोल्टन काउंसिल ऑफ मॉस्क और बोल्टन काउंसिल का एक और यहाँ की मुस्लिम कम्युनिटी और यहाँ के नौजवानों की एफर्ट से एक और कारनामा ये सर अंजाम दिया है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसान ही जो है वो बोल्टन कब्रस्तान के साथ जनाजा गाह बनाने का जो है वो बोल्टन काउंसिल की तरफ से मंजूरी दे दी गई है। ये आपको जितनी जगह आपको नज़र आ रही है यहाँ पर ये जनाजा गाह की इमारत बनेगी और कहीं भी बोल्टन में किसी भी मस्जिद में अक्रॉस द बोर्ड तमाम मकातब फ़िक्र की किसी भी मस्जिद के अंदर अगर कोई बड़ा जनाजा हो जाता है, जैसे मस्जिदों में बड़े जनाजे हो जाते हैं और मस्जिदों में जगह कम पड़ जाती है, तो वो जनाजा यहाँ कब्रस्तान में लाया जा सकता है। यहाँ जनाजा गाह के अंदर वहाँ अपनी जिस मस्जिद में जहाँ भी कोई इंतकाल हो वहाँ के इमाम साहब के साथ वो कम्युनिटी यहाँ आएंगी और यहीं पर जनाजा पढ़ा जाएगा और यहीं से जो है वो उसकी तदफीन कर दी जाएगी। ये मैं समझता हूँ कि ये यूके के कब्रस्तान और यूके की जितनी भी काउंसिल्स हैं उनके लिए एक नया पैगाम है और ये बड़ी अच्छी एफर्ट है। तो ये हमारा बड़ा वसी और अरीज़ कब्रस्तान है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। तो इसके साथ ये जनाजा गाह की मंजूरी हो गई है। आज हमने इसका इफ्तिताह कर दिया है, दुआओं के साथ इसका इफ्तिताह किया गया है। बोल्टन काउंसिल ने इसमें शिरकत की है और इसी तरीके से बीकॉम के नौजवानों ने शिरकत की है। तमाम मसाजिद की इंतज़ामिया ने इसके अंदर शिरकत की है। तो ये एक बड़ी अच्छी एफर्ट है। अल्लाह ताला इसमें बरकतें अता फरमाए और इसका पूरा मंजर हम आपको इसकी पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। आइए देखते हैं। In terms of the actual build, I'll just touch upon that quickly. So, alhamdulillah, it's a building that's going to come here, facing Qibla, and it's going to be 16 meters by 16 meters. So, approximately, we're looking at 500-600 worshippers in there at once. And inshallah, there will be provision. So, if there's overspill on the sides, we can go out on the sides out of the back. So, inshallah, there will be a toilet and wuzu facilities, so anyone that needs to use that, then inshallah we can get that done. Apart from that, inshallah, ghusl facilities won't be here. We decided in a mosque meeting that we refrain from that, but provisions there in terms of water and drainage will be there, inshallah. So inshallah, hopefully February, we're hoping we can get this completed, and then come February, inshallah, we'll have an opening ceremony and we'll invite you all again, inshallah, and then we can start using that here. The other thing I forgot to mention, and I think the volunteers are here. So the BCOM volunteers, alhamdulillah, we have a pool of 25 underground in the cemetery. You can see the cemetery, mashallah, it's maintained by the local authority and supported by our volunteers. We make a phone call or put it on our WhatsApp group, and within half an hour, sometimes they're out here and helping with the burial. So it's as volunteers we should, and the volunteers are not from one area but throughout Bolton. So I think as committee members, as imams, we should try and appreciate the volunteers, and in appreciation of the volunteers, inshallah, in the coming weeks we will be giving some rules that we're struggling with, and inshallah we just want you to implement them and say them out to the community in the mosques. Would it be possible after Janaza? Hoping to start the works on the 4th of September. The contract has been given out to a local building firm, and inshallah the contract duration is 20 weeks. So inshallah, hopefully end of February 2024, we should have the Janaza Khana. It's 24 hours a day by volunteers. Then we liaise with the authorities. The coroners, mashallah, they're available 24 hours a day when we need them. The mortuary staff at the hospital, be it with the local authority, be it with the police when the police come out for community deaths, be it with the doctors. That
partnership working that we have and that relationship we have. I think other towns and cities, sometimes we make mistakes, so we the office bearers of BCOM, and we make mistakes, and it's, you understand that, no, okay, we've overcome that mistake and we get on the other side. So it's a massive celebration on parts of the committee as well, and the imams. With regards to partnerships, I just want to touch upon, and we have the local authority here. The relationship we have with the local authority is second to none. They trust us and we trust them. So graves are ready, and when we're running out of graves and we phone them and they've got 4 or 5 graves ready for us, and at anything that is brought to completion, it will be a great opportunity for many who, when they think or when they hear, when they receive a message about going to a janazah, they'll think, I'll just go to the salah, I won't go to the burial. This will give many the opportunity to come for the salah. They'll already be here for the burial. They'll take part in the burial. They'll get the reward. They'll get the reward of 2 qirats, which is 1 qirat being the equivalent of a whole mountain of Uhud. So it's a great reward that we don't want to miss out on. The Prophet ﷺ also says that "Udhkuru hadim al-ladhat," remember that thing which destroys the desires, and which that thing is death. And a lot of the time when we stay away from the cemetery, one of the things that reminds us of death, reminds us of our life, where we're going, where we're heading, our inevitable end, is coming to the cemetery, seeing that this is where we're all going to end up, side by side, together as brothers, as one ummah, under one flag, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So this will give many the opportunity to come to the cemetery, take part in the janazah, also take part in the burial, and go with that reward and also that reminder. Regulatory services. I've been with the council for about a year. Obviously not made the impact I hope to. I think And I'm representing a large contingent of council staff that have worked on getting. It's been a long journey, and at the end of this long journey, we today are seeing a historic day. I remember those days when there was a death in Bolton when I first came to live in the UK, and we just did not know what to do, who to go to, who would help us. And in those very difficult times, some of our community representatives came together, and I would like to mention Mo's name here, and Maulana Adam, and many other volunteers who came together to help the community, and it has been a team effort. So I think it's very important to acknowledge the work of those people, because that was the key. In terms of the progress that we have made over the years, is second to none. We now regularly get contacted by people from other places, other towns, how we've done all this. And thank you very much to the local authority officers and everybody who is involved within the wider system to get us to where we are today. It is a team effort. I remember about 10 years ago having these discussions with Imtiaz and Asif about the memory hall here, and it looked as if it was a long journey, and I'm really pleased that today we have reached a milestone, and it is a milestone for us, and it's a team effort. And thank you to every member of BCOM's management committee and volunteers, and our community from across Bolton, from different parts of Bolton, from different sort of backgrounds, and I just want to thank you all for all your hard work, and we will continue to work with yourselves. Thank you. And I would like to ask our Assistant Director, Gary Parker, who has recently joined us. इज्तिमात ज़्यादा होते हैं, तो अगर हमें यहाँ कब्रस्तान के साथ कौंसिल की और बीकॉम की कोशिशों से ये जगह मिल गई है, तो इस पर हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें हमारे इन नौजवानों की उम्रों में बरकतें अता फरमाए और मज़ीद कम्युनिटी के लिए कार खार करने की तौफीक अता फरमाए। असल काम यही है जो हमें हमारे जाने के बाद भी हम सब के लिए निशानी होगा। एक दफ़ा सूरह फातिहा शरीफ
اور 3 دفعہ سورہ اخلاص شریف تمام قبرستان میں اہل ایمان کے ایصال ثواب کے لیے کریں. آمین. اللہم صلی وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اجمعین. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة فی الدین والدنیا والآخرہ والفوز بالجنت والنجاة من النار. یا رب کریم، ہمارے BCOM کے ساتھیوں نے، بولٹن کونسل آف ماسک نے، بولٹن کونسل کی جانب سے بولٹن قبرستان کے ساتھ یہ جو جنازہ گاہ بنانے کا منظوری ہوئی ہے اور اس کا آج افتتاح ہوا ہے، اور تمام کمیونٹیز نے اس کے اندر شرکت کی ہے. یا رب کریم اس کار خیر میں برکتیں عطا فرما. اس کے لیے جو رکاوٹیں ہیں، مشکلات ہیں، اس کو دور فرما. جن جن ساتھیوں نے اس کے لیے ایفرٹ کی ہیں، کوششیں کی ہیں، اور یہاں پر مسلمانوں کی تدفین کے لیے دن رات کوشاں ہیں، اللہ ان سب کی عمروں میں برکتیں عطا فرما. خالصتاً تیرے دین کی خاطر یا رب کریم ہمارے نوجوان والنٹیئر طور پر یہاں پر BCOM کے لیے اور بولٹن قبرستان کے لیے اور مسلم امہ کے لیے اور کمیونٹی کے لیے خدمات انجام دے رہے ہیں. رب کریم ان کے ان جذبوں کو سلامت فرما، اور جتنے بھی مسلمانوں کے پرابلمز ہیں، پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دور فرما. یا رب کریم اس قبرستان میں مدفون تمام اہل ایمان، مرد و خواتین، بچے اور بچیاں جو اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، اور ساتھ والے قبرستان میں جتنے مدفونین ہیں، اللہ ان تمام کی بخشش و مغفرت فرما. سب کے درجات کو بلند فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. یا رب کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کو نیک زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اسلام پر زندگی اور ایمان کامل پر خاتمہ ہم سب کا مقدر فرما. جتنے ساتھی یہاں کی کمیونٹی کے لیے، یہاں کے لوگوں کے لیے ایفرٹس کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، خدمت خلق کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے، اللہ سب کو اجر عطا فرما. ربنا اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا ولمشائخنا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى يا واسع الكرم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أجمعين برحمتك. جزاك الله خير.